Doamna doctor Balan, până la urmă vorbim de o dereglare de metabolism în corp, o stare anormală de aciditate. Vă rog să ne spuneți cum este normal, care este normalitatea? Da, normalul e un pH neutru. Nu știu dacă știți despre pH. Așa ați învățat la chimie, da? Da. E un pH neutru. Acum ce înseamnă? În corpul nostru pH-ul neutru este considerat 7,4 la nivelul spațiului interstițial, adică acela dintre celule, în care lichidul în care se scaldă celulele noastre. Adică, practic, dacă suntem în aciditate, adică sub 7,4, trebuie să știți că celulele stau în otravă, că așa vine. Și atunci încep programe autodistructive, da, gen cancer. Cu alte cuvinte, este foarte important să știm ce pH avem, pentru că dacă suntem în pH acid, pot să apară aceste boli articulare toate, dar pot să apară și cancer, pentru că toți știm că celulele canceroase sunt foarte avide pentru mediul acid. Este mediul în care ele se dezvoltă și se simt foarte bine. Dar mediul alcalin? Trebuie să știți că el denotă, de exemplu, cum este alcaloza metabolică, că așa se numește când este alcalinitate, așa, înseamnă posibilitatea existenței unor infecții. Și atenție că este foarte interesant, pentru că noi avem un aparat care se numește electrosomatograf și știți că lucrăm cu el, au văzut și telespectatorii în mai multe emisiuni, și e foarte interesant că la aparatul nostru se poate măsura exact nivelul de alcalinitate sau de aciditate, adică pH-ul, se măsoară pH-ul. Și dacă pacienții sunt, de exemplu, cu pH acid, atunci noi știm că au calculi renali. Pacienții chiar spun: doamna doctor, eu nu cred că am calculi renali. Dumneavoastră mi-a spus, eu am fost și n-am văzut că am calcul renal. Și eu, știți că eu le povestesc că ești un banc, pe cât facem pariu, știți? Pentru că dacă aparatul electrosomatograf arată că pH-ul este acid, eu sunt așa de sigură de mine, încât bonus, îi fac pacientului o ecografie în care îi arăt calculii. N-a existat odată să nu fie adevărat ce arată acest aparat, adică întotdeauna spune exact că, deci chiar se găsesc calculii la nivelul rinichilor. E foarte important să începem să vedem, de fapt, care sunt efectele acestei acidități. Doamna doctor, dar dacă avem, de exemplu, să zicem, acidoză, ce putem face? Cum acționăm în acest sens? Eu vă propun să vedem un film pentru acest lucru. In this video we'll learn about how to quickly remove uric acid crystallization from your body to prevent gout and joint pain. Please, pay attention. Gout is a kind of metabolic problem that causes joint inflammation. It can cause stiffness and minor swelling in the joints. But sometimes it could cause severe swelling and pain that can appear in just hours. Uric acid overload is one of the main causes behind gout. This overload occurs due to ineffective waste removal or excess creation of it. You should also minimize stress using some creative and simple physical activities or routines. You may go hiking or go exploring the natural landscape, or spend time meditating and relaxing in a great environment. Natural tonics for gout. Here are some highly effective natural tonics for gout. 1. Baking soda. According to research, baking soda is a powerful prophylaxis for reducing uric acid in our body. Add 1/2 teaspoon in 1 glass water and drink daily to effectively prevent gout. If you have existing gout attack, add 1 teaspoon to water and drink. 2. Lemon water. The wonderful benefits and applications of lemon water are well known. You can also use it for fighting gout. When our body system is more alkaline and less acidic, it is capable of preventing so many health problems, and this includes gout. Lemon water is appetizing and helps in increasing our body's alkalinity. It also helps in preventing the formation of uric acid crystals. Take half a lemon and squeeze it into 8 ounces of warm water. Drink daily when you wake up in the morning. 3. Apple cider vinegar. Vinegar can also help in increasing your body's alkalinity. It has malic acid that helps in disintegrating uric acid. It also helps in eliminating it from your body. You can use it by adding 1 tablespoon of vinegar to 8 ounces of water and drinking it daily before lunch and dinner. Useful foods for gout. Besides, you can also take many foods for treating or preventing gout. 1. Turmeric. The curcumin in turmeric has been found in research studies to play a crucial role in providing renal protection. Besides,
It also has strong anti-inflammatory properties. 2. Bromelain. This is an important ingredient in pineapples. It has been proven to have anti-inflammatory benefits and analgesic effects. 3. Flax seed. According to a lab test conducted at the Federal Fluminense University, flax seed has wonderful properties that help in reducing serum uric acid in the participants. Gout is an inflammatory disease in which monosodium urate crystals deposit into a joint, making it red, hot, tender, and swollen within hours. When this happens, it's called a gouty attack. The underlying cause of gout is hyperuricemia, too much uric acid in the blood, which results in the formation of sharp, needle-like crystals in areas with slow blood flow, like the joints and the kidney tubules. Over time, repeated gouty attacks can cause destruction of the joint tissue, which results in arthritis. To understand where the uric acid comes from, let's start with purines, which together with pyrimidines are nature's most common nitrogen-containing heterocycles. A heterocycle is a molecular ring with different types of atoms. Purines, as well as pyrimidines, are key components of nucleic acids, like DNA and RNA. And when cells, along with the nucleic acid in those cells, are broken down throughout the body, those purines are converted into uric acid, a molecule that can then be filtered out of the blood and excreted in the urine. Uric acid has limited solubility in body fluids, though. Hyperuricemia happens when levels of uric acid exceed the rate of its solubility, which is about 6.8 milligrams per deciliter. At a physiologic pH of about 7.4, uric acid loses a proton and becomes a urate ion, which then binds sodium and forms monosodium urate crystals. These crystals can form as a result of increased consumption of purines, like from consuming purine-rich food like shellfish, anchovies, red meat, or organ meat. Also, though, they can result from increased production of purines. For example, high fructose corn syrup containing beverages could contribute to the formation of uric acid by increasing purine synthesis. Another way crystals could form is from decreased clearance of uric acid, which can result from dehydration, from not drinking enough water, or consumption of alcoholic beverages, both allowing uric acid to precipitate out. Regularly eating these kinds of foods can also lead to obesity and diabetes, both of which are risk factors for gout. Hyperuricemia can also develop as a result of chemotherapy or radiation treatment, since cells die at a faster than normal rate. Also, some individuals have a genetic predisposition to overproduction of uric acid, while others with chronic kidney disease may be unable to excrete the uric acid. Finally, there are some medications like thiazide diuretics and aspirin, which can also increase the levels of uric acid and therefore the risk of gout. Now, gout most often affects the first metatarsal joint of the foot, or the base of the big toe, and when it does, this condition is called podagra. Classically, in podagra, a person will wake up from sleep feeling like their big toe is on fire. Even the weight of the sheets can be painful. The pain is most severe in the hours immediately following the attack, and then generally lessens with time. But that discomfort and swelling can last for days or even weeks. Gout can also affect other joints as well, like those in the ankles, the knees, the wrists, and the elbows. This inflammation and local pains ultimately caused by white blood cells, or leukocytes, which migrate to the site to help eliminate uric acid and release pro-inflammatory chemicals, including cytokines. Dr. Balan, să înțeleg că inflamația articulațiilor și durerea sunt cauzate de fapt de o reacție a sistemului imunitar la aciditatea din jurul articulațiilor. Da. Da, pentru că toate bolile, de fapt, ne sugerează, ne indică, ne arată cu degetul, știți? Că avem o problemă, că facem ceva greșit. Problema noastră și rolul nostru este că trebuie să identificăm ce. Și aici este mai greu. Pentru că, vedeți, în limbaj medical, în medicina obișnuită nu prea ne explică, nu se merge la cauză. În medicina holistică, cel puțin în medicii de medicină holistică au învățat să meargă să identifice cauza. Da? Până acum nu știam, ca medic obișnuit nu știam. Acum, vedeți dumneavoastră, durerea, inflamația, sunt doar niște sisteme de alarmă. Ele, de fapt, fac în așa fel încât vor să ne arate, să ne provoace să gândim.
Și la ce să gândim? Păi, apropo, ca să vă pun o întrebare, dumneavoastră, care credeți că este cauza, de fapt, aici? Aciditatea. Exact. O travă pe care nu știm să o gestionăm și care este ca un deșeu radioactiv, să spun așa, pe care nu știm să-l înlăturăm, ați reținut? ecologic. Foarte bine ați reținut, foarte bine. Deci să mâncăm mai bine, nu? Că nu prea mâncăm bine, știți, mâncăm foarte multă carne și nu e voie. Să ne alimentăm corect și mai ce? Să nu gândim acid, toxic, negativ. Exact, într-adevăr. Și să ne iubim pe noi înșine, să ne respectăm. Da. Deci să ne cunoaștem corpul mai bine, în primul rând, și să ne cunoaștem și emoțiile mai bine și să ne studiem, să vedem, de fapt, cum gândim, pentru că, uitați, noi nu avem manualul de utilizare. Da, nu avem manual de utilizare. De exemplu, ar trebui să curățăm periodic filtru renal, ca la mașină. Pentru că la mașină știți că există tabele, te duci, există hârtii, te duci și faci revizii periodice și schimbi filtrele, nu? Că toată lumea știe că domnul operator ne face cu semnul că dânsul schimbă filtrele la mașină. Noi nu schimbăm. Dumneavoastră cât ori v-ați dus să schimbați, să modificați, să curățați filtrul renal până acum? Nu m-am dus. Păi vedeți, și aveți o vârstă, nu e mare, dar aveți o vârstă, ar fi trebuit să vă duceți măcar o dată, de 2 ori până acum, nu v-ați dus deloc. Nu, vedeți? Exact, nu este bine. De exemplu, putem să ne măsurăm pH-ul, să știm dacă avem acidoză, să o neutralizăm apoi? Exact! O metodă foarte bună acum este să consumăm apă Kangen. Apă Kangen pentru că este o apă alcalină. Adică să dăm cu alcalinitate peste aciditate, știți? E foarte interesant, e un tratament, ăsta e un medicament. Acum, corpul este ca un recipient, un pahar de apă. Dacă am fi să luăm un pahar de apă cu pH neutru, trebuie să știți că în apă, în paharul respectiv, să punem așa niște biluțe care sunt celulele. Și așa suntem noi, un fel de celule organizate sub formă de organe într-un mediu apos, da? În lichid. Că suntem 70-80% apă, știți asta? Da. Deci, practic, noi plutim într-un mediu, da? Ca idee, ca într-un pahar cu apă. Și acum e foarte important calitatea acestei ape, dacă sunt de 70-80%, știți? Și este o metodă, deci, foarte rapidă și benefică de a schimba aciditatea în corp și a neutraliza acidoza aceasta, este să bem apă alcalină. Pentru cei care au probleme articulare, deci le recomand apă alcalină foarte mult. Apoi ar trebui să verificăm filtrele renale, să vedem dacă ele într-adevăr sunt blocate sau să facem ecografii, să măsurăm și funcționalitatea lor, pot să fie și blocaje energetice, sunt mai multe. Și ce alimente consumăm de asemenea, adică, de exemplu, trebuie să avem o dietă alimentară diversificată, pentru că trebuie să știți că sunt foarte multe gospodine care se pricep la anumite feluri de mâncări și le fac decât pe acelea, știți? Și nu că n-ar fi bune, poate le fac excelent, dar corpului trebuie să-i dai o diversificare, adică trebuie să-i dai foarte mult sau se gătește la începutul săptămânii și se mănâncă 3-4 zile la fel. Și sunt alimente, ați văzut în filmulețe, care ele conduc spre o aciditate crescută. Doamna doctor, din păcate nu facem nimic din toate aceste lucruri pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Care este primul simptom care apare în artrite? Ghiciți ce? Pacienții vin cu durere direct. Deci nu se lucrează preventiv deloc în bolile articulare. Durerea articulațiilor este ce îi mână pe pacienți la medic, ce îi duce pe pacienți, ce îi conduce pe pacienți la medic. La genunchi cel mai des, știți că acolo este curent, la lava piciorului și la degetul mare dacă e gută, că de obicei vin și cu gută, mai rar, dar se întâmplă, și la multe alte articulații, la coate, toate articulațiile sunt afectate în special, dar la picioare cel mai frecvent. Și uneori pacienții ajung deci la medic destul de tardiv, când durerea se instalează și de asemenea când apare deformarea articulațiilor. Sunt recunoscute deformările articulațiilor în bolile articulare, gen gută, dar și poriartritis reumatoidă, în care apar așa niște mâini foarte urâte, cu degete inflamate, deviate, deci e foarte greu să le privești. Și de asemenea imobilitatea lor, mai ales dacă vorbim de persoane în vârstă, nu se mai pot deplasa, iar dacă vorbim de femei, nu mai pot să gestioneze, să lucreze, să gătească, să manevreze tot felul de obiecte în casă. Sunt rigizi, așa. Da, dar și arată și rău, mâinile sunt deformate. Cu alte cuvinte, devenim rigizi la fel cum gândim. Da, trebuie să știți. Devenim înțepeniți, la așa cum suntem fixați în gândurile noastre și în blocajele noastre și plini de suferințe și de neputințe. Do you feel persistent joint pain, especially in your fingers? Then, you have good reason to doubt that you have an increased uric acid level. Uric acid is a breakdown product of purines in your body.
Purines will be present in your body from normal cell breakdown and from the foods that you eat. Normally, a certain amount of uric acid will pass through urine and stool. But, in certain cases, the uric acid level in the blood increases when there is an abnormally increased production. Increased uric acid can also result from the decreased capacity of the kidney to eliminate them, as in cases like kidney diseases. High amount of uric acid in the blood will result in solid crystal formations in the joint, resulting in a condition called gout. If the level of uric acid remains uncontrolled, it can even result in kidney stones and kidney failure. The most relaxing news for all those who suffer from increased uric acid is that you can make significant change in your conditions by making some small changes in your diet plan. While considering uric acid diet plan, it is important to note that there are many do's and don'ts. Include foods that will help regulate the levels of uric acid and at the same time, avoid foods that will cause an increase. Here, we go through some important points that you have to keep in mind while planning your uric acid diet plan. 1. Drink plenty of fluids. Drinking enough water is a crucial factor that determines how much uric acid is flushed out of the body. Water will help in draining out all the impurities out of the body while it passes through the kidneys. Drink more than 3 liters of water a day. 2. High-fiber foods. According to a report from the University of Maryland Medical Center, high-fiber foods are an excellent choice to help decrease your uric acid level. It will absorb uric acid and will eliminate them through urine. Include foods like watermelon and oats in your uric acid diet. 3. Cherries. Cherries make an excellent option to be included in your uric acid diet plan. It helps in blocking the tubular reabsorption of urate and increasing urate excretion in the urine. Cherry will also block xanthine oxidase to decrease the production of uric acid. 4. Broccoli. Broccoli is rich in fiber and vitamin C, making it an important food to be included in your uric acid diet plan. Since uric acid is formed from the breakdown of purines, broccoli, which is low in purines, is a good option. 5. No bakery foods. Avoid bakery foods rich in saturated fats and trans fats. This will make your uric acid level increased. The additives and preservatives in these foods will also contribute to the condition. Avoid sugary foods like cakes, pastries and cookies. 6. Limit fish and meat. Consuming too much of red meat is another reason for having high uric acid levels. Certain fish like sardines and mackerel should also be avoided, as this may cause an increase in your uric acid level. 7. Avoid alcohol. Alcohol is an important cause of increased uric acid. It will interfere with the elimination of uric acid from our body. Consumption of alcohol will cause high uric acid, which will contribute to a gout attack. 8. No processed foods. Avoiding processed food is the best thing that you can do to keep your uric acid level in the normal range. The additives and preservatives used in processed or canned food may have ingredients that may cause an increase in uric acid. Apple cider vinegar. Being a natural cleanser and detoxifier, apple cider vinegar can help remove wastes like uric acid from the body. It contains malic acid that helps break down and eliminate uric acid. Apple cider vinegar also helps restore the alkaline acid balance in the body and provides anti-inflammatory and antioxidant benefits. Lemon juice. Though it may seem that lemon juice will make the body more acidic, in actuality, it produces an alkaline effect and helps neutralize uric acid. Plus, its vitamin C content also helps lower uric acid levels. Cherries.
Cherries contain chemical compounds that may help neutralize uric acid, allowing your body to eliminate this acid as waste. Some researchers recommend consuming 30 to 40 cherries every 4 hours during an attack. Baking soda. Baking soda, also called bicarbonate of soda, is highly beneficial for lowering uric acid levels and reducing gout pain. It helps maintain the natural alkaline balance in the body and makes the uric acid more soluble and easier to flush out of the kidneys. Olive oil. Olive oil is very effective for controlling the uric acid level. Olive oil consists of monounsaturated fats remain constant when heated. It has antioxidants and vitamin E, which is very beneficial to control the high uric acid in the body. You can use it in salad dressings or for tossing veggies or pasta. Guava. Guava has heaps of curative and medicinal qualities. Guava is extremely useful for uric acid patients because it helps to lower the uric acid level. Guava also rich with vitamin C, which prevents increased uric acid levels and reduce the uric acid crystals. Vegetable juices. Vegetable juices are very famous for medicinal and highly nutrition because these juices help in treating many disorders and diseases of the body. For reduce uric acid level, mixture of 2 or more juices is very effective. Doamna doctor, concluzia pe care o tragem noi din acest filmuleț este că trebuie să ne tratăm natural. Cu multe sucuri de fructe, exact. Da, și cu multe legume, dar totul trebuie să fie natural. Nu numai alimentația, cum spuneam, inclusiv modul nostru de gândire, care este setat în mod normal, care e normalul. În mod normal, în mod original, în modul nevirusat, de fapt, pentru noi, noi trebuie să gândim în beneficitate. Noi trebuie să gândim pentru o sănătate fizică foarte bună, dacă nu perfectă, în armonie emoțională, adică fără gânduri negative și în foarte multă iubire de sine. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim că sunteți în fiecare seară de vineri alături de noi. Ne revedem și săptămâna viitoare. Până atunci să aveți armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși.